Well, hello everyone and welcome back to the channel Gaming Sham and we are playing Horizon Zero Dawn. তো বন্ধুরা আশা করতেছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন তো চলেন খেলা শুরু করা যাক। ওকে তো বন্ধুরা এখন যাব কই কন্ট্রোল রুমের দিকে যাব। ডর লাগতেছে কে লাগা আমি এমনি লাভ দিলে ও বাচ্চি আমি তো বুঝছি আমি গেছি পয়রা ভাইব্রেশন করলো কি আমার কে দিকে যাইতে হবে না কোন দিকে যাইতে হবে তাহলে কনফিউজড হয়ে গেলাম কোনোভাবে উপরে উঠতে হবে কিন্তু এদিকটা কি উপরে যাওয়ার কোনো ওয়ে আছে চোখে দেখতেছিলাম না যদিও ঠিক আছে উঠো 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 পড়ে যাও ওটা উঠো উঠো উই ওই বাস্তে ওখানে যাওয়ার রাস্তা আছে দিকে ওকে হ্যাঁ ওই যে বাতাসটাকে করছি ওই দিক দিয়ে বন্ধুরা ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না পাশে থাকা বেল আইকনটাও দাবাই দিবেন প্লিজ বাংলা সিঁড়ি পড়বো না ঠিক আছে জাম্প স্কেয়ার নাই বেঁচে গেছি নিলে ভয় পাইতাম আমি আসলে এখন কাটসিন ওকে এটা কি সব মরে পড়ে রয়েছে What? এনে কি When I opened the hatch, the air rushed in from this side. Because there was none inside the chamber. But the alphas were in there. I'm locked out of core control. Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Oh no. Alpha personnel. Sorry to alarm you, but I need you to listen, okay? To what I'm about to say. ঠিক আছে বলো This isn't easy. See, please, stop trying to access the system, okay? see, what this is about is, I said stop trying to access the goddamn system. What I'm trying to say is I can't stop thinking about the ones who come after us. Those innocents. Those blameless men and women. We're gonna give them knowledge? Like it's a gift? Ted, we've talked about this before. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. It doesn't need to be like this. It already is, Samina. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone, all of it, every copy. A sacrifice? It's not a sacrifice, it's cultural obliteration, you crazy bastard! Millennia of culture. I'm sorry. Really, I am. But sometimes, to protect innocence, innocents have to die. Emergency alert. Venting atmosphere. What? উই মেরে ফেলেছে সবটি রে চালার বাচ্চা He killed them all. So this is why. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men. He never saw the slaughter in the Sun Ring. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones, evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the Alphas themselves. No. Not a void.
When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, it took them out among the world they made. The world we're living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, silence. Hope. Hope, huh? মারা সবটিরে ভূত বানাই দিছে কি রূপ? Okay. The They keep master by some? override. It's so small. Now all you have to do is kill Hades with it. Okay, okay. সাইলেন্সের ওয়ার্কশপে ফেরত যেতে হবে, ঠিক আছে বন্ধুরা। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, পাশে থাকা বেল আইকনটাও দাবিয়ে দেবেন প্লিজ। এদিক থেকে জানতে পারো ফোনে তো যায় দেখি। ও That didn't sound good. Try not to fall to your death. The master override doesn't override gravity. ঠিক আছে, লাভ দাও। ও ভয় পাইছি আমি। Keep holding, keep holding. জান দেয়া কি হোল্ডিং রে ভাই, তাহলে হোল্ড থেকে যাবো আমি যামুগা। এক মিনিট, আমি রং হয়ে যেতেছি, আমার উপরে যেতে হবে, উপরে যেতে হবে। চলো হেয়া, আর ধরতে পারতেছি না, কে লাগে জানি না আমি। কে তো ওই ধরছি, এখন পর্যন্ত ঠিক আছে। এদিকে না, আচ্ছা কোন দিকে তাহলে, এদিক দিয়ে নাকি? আর আমি আবার রং বেতে এসছি, ঠিক আছে। জামু কই, জামু কই? এদিক দিয়ে নৌকো উঠছিলাম, ওই দিক দিয়ে নিচে যেতে হবে আবার। উপরে দেখাইতেছে কে লেগে আমারে? মানে কি ওইদিকে লাভ দিতে বলি নি, উপরে যেতে বলছি, উপরে যাও। কি হইতেছে আমি বুঝলাম না। মাথা নষ্ট হয়ে গেছিল। কইতেছে কই ওখানে, ওখানে কেমনে যাবো এখন? নালা ওখানে যাবো তো কেমনে যাবো? এদিক দিয়ে কি মাত্র বের হয়ে আইসলাম না? এদিক দিয়ে মাত্র বের হয়ে আইসি, আমি হারিয়ে গেছি, পুরোপুরি হারিয়ে গেছি, বুঝতেছি না আমি কোন দিক দিয়ে যাবো, কনফিউজড পুরা। ওকে, আশেপাশের জিনিসপত্র দেখো একটু। আমরা ওই পারে যাবো, ওই পারে যাইতে হবে। ও ধরছে ধরছে, আবার একটা ভয় পাইছি, মনে করছিলাম পড়ে গেছি। পড়ে যাবো কেমনে? যাওয়ার রাস্তা, যাওয়ার রাস্তা কি এদিক দিয়া? এদিক দিয়েই এই তবে এখানে তো এদিক দিয়ে তো উঠতে পারতাছিলাম না তখন।
কনফিউজড আবার পুরোপুরি। এটা পড়লে বাঁচানোর কোনো সিস্টেম আছে? এটাই যে কথা দেখতেছি, রাস্তা আছে, এটা এদিকে তো ধরতে পারতাছি না, এইটাই সমস্যা। টেনশনে পড়ে গেলাম, যাইতে হবে ওইখানে। যাইতেছে এদিকে নাকি? হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট? যাইতেছে কেন? ঠিক আছে, রাস্তা পাইছি, হয়তো পাইছি, মনে হইতেছে পাইছি, তো সঠিকটা জানি না, তারপর দেখা যাব। পাইছি, এদিকটা যাওয়ার কোনো রাস্তা নাই, নিশ্চয়ই কিছু একটা ভুল করতেছি। ওকে, যাই তো উপরে। এইটা চিপা চাপা কোনো রাস্তা নাই। ওকে, কেমনে যাবো? ওখান থেকে উঠার তো আমি কোনো ওয়ে পয়েন্ট দেখতেছি না। এখান থেকে উঠতে পারতাছি, ঠিক আছে, উঠলাম। ঠিক আছে, হাইটাছে উপরে যেতে কইতাছে আগে। এদিক থেকে কি কোনোখানে যাওয়ার রাস্তা আছে? দেওয়া যাওয়ার কোনো ওয়ে নাই। এসে যাওয়ার কোনো ওয়ে নাই। ওকে, পাইছি মনে হইতাছে কোন একটা রাস্তা। ও ওঠ ভাই, ওঠ ভাই, ওঠ। ওহ, বাচ্ছি, কিন্তু ওইদিকে যাওয়ার আমি রাস্তা পাইতেছিলাম না, কে লেগে জানি না আমি। হয়তো পরবর্তীতে কোনো মিশনের জন্য ওটা ওপেন হইব, এই জন্য আমার চুনা দিতেছিল। টেনশনে পড়ে গেছিলাম যে আমি জামু তো জামু কই। তবে যাও। বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, পাশে থাকা বেল আইকনটাও দাবাই দিবেন প্লিজ। ঠিক আছে, এনে পৌঁছেছি। ওকে, কাটছি না আবার। For a moment,
What? Our journey together has come to an end, Aloy. But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Some time ago, I admitted that I'd been involved with the eclipse. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. What? It promised knowledge and delivered. Such knowledge, you have no idea. And in exchange? I helped create the eclipse. Helped it build a cult, an army to do its will. Why are you telling me this now? Because your success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the Spire. Not Meridian. The Spire. Now why would that be? The Spire was created by Gaia. Which part of Gaia? Minerva. Its code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the Pharaoh robots, shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines, so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned, that's my conclusion as well. So the Eclipse... the robots they've resurrected... they're just a means to an end. An army to capture the Spire. Yes. So Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. I want you to tell me everything. Hades, the Eclipse. Everything. It's a long story, Aloy. Then get started. It began with a focus. Recovered from an ancient ruin, as yours was so many years ago. In my case, the device was heavily damaged. There was just a flicker of life in it. I spent weeks studying it, attempting repairs, until finally, I succeeded. A whole new dimension of perception revealed, right before my eyes. That's when I detected it. A faint signal. Out there, something was searching, just like I was. A real kindred spirit. I followed the signal to its source. A shattered titan, buried in the jungles of the Jewel. So you thought it was a Titan? An old war machine? I didn't know what to think. I'd seen such wreckage before. The Grave Horde, for example. But this was different. This was not quite dead. It couldn't speak when I found it, until my repairs gave it a voice. So began an exchange of knowledge. It wanted to know everything about our world, its tribes and machines. But the Spire was always its foremost concern. What did it want to know about the Spire? Its precise location, the surrounding geography, who controlled the land. Meanwhile, Hades revealed to me many of the intricacies of ancient technology. It bid me to recover and repair more focuses. Before long, I had a couple dozen up and running. Enough to equip a small army. The commanders of one, anyway. I didn't care. I was learning so much. Physics, calculus. You have no idea. And the Shadow Karja? How did they become involved? The Karja Civil War was a happy coincidence. A perfect opportunity. An opportunity? That's what it was to you? Yes. Overnight, half the tribe was in exile, desperate to win back Holy Meridian. Their religion made them easy to manipulate. All I had to do was present Hades as the buried shadow of their mythology. So yes, it was an opportunity. I arranged for High Priest Bahavas to meet with Hades. Helis was there as well. And so the Eclipse was born.
anything to win back Holy Meridian. But Hades didn't care about Meridian. And neither did you. We live in a world of fallen cities and vanished tribes. What were a few more? Besides, I was too busy setting up the cult's focus network to Hades' specifications. A thrilling technical challenge, especially with the alterations I included of my own design. The ability for you to spy on them. Yes, I may have been foolish enough to serve Hades, but I was never so foolish that I trusted it. I installed what the ancients used to call a back door in the network. Secret access, empowering me to monitor all activity and communications. What made you turn on Hades? It certainly wasn't your conscience. Actually, I was troubled the first time I saw the Eclipse raise an ancient war robot. With my technology. I questioned Hades about its intentions. A little late. Indeed. I'd already outlived my usefulness. When I completed work on the Focus Network, Hades summoned me to receive my reward. The next moment, I heard it broadcast my kill order. I've been a fugitive ever since. So when did I come into this? Our path together? When Olin stumbled on you. System threat detected. That got my attention. A kill order against a savage Nora girl? Why would Hades bother with that? But then I saw that this Nora girl was wearing a focus, and bore an uncanny resemblance to a great scientist of the old world. Helis moved quickly. I thought you were dead. But then I detected your focus, inside the Nora mountain. The more I observed you, the more convinced I became of your extraordinary nature and usefulness. Through you, I could finally discover the secrets of the Earth. I vowed to do everything I could to ensure your success. The rest, as they used to say, is history. Then nothing you want knowledge. You have a mistake. The things you've done in the pursuit of knowledge, Silence. Pure recklessness. Aloy, this wasn't a confession to elicit your judgment. Unbelievable. I've done all I can. From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, no problem. Silence. Where will you go? Elsewhere. And everywhere. There's so much more to discover before the world ends. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing. Okay.